Alright, and here we are back und heute arbeiten wir doch noch an eine neue Präpositionen oder ein neues Thema. Das Thema ist, dass wir verstehen, wie man spricht über die Orte in einer Stadt. How do you speak about the places in a city? Yes? Zum Beispiel, ich hole dich heute Abend das Flughafen. I pick you up today evening at the airport. Yes, so you can only be at the airport, you can't be on it, you can't be in it. Yes, you could only be at it. So am Flughafen, ja? An dem Flughafen. Okay, wo hole ich dich? An dem Flughafen. Ich verbringe meine Zeit gut, das Bahnhof, ich beobachte die Leute dort. Ja? What is the verb verbringen? It's to spend. I spend my time good at the train station. I observe the people there. So, ich verbringe meine Zeit am Bahnhof. Yes? Okay. Man darf nicht mit dem Fahrrad das Bürgersteig fahren. One is not allowed to ride with the bicycle on the pedestrian path. Yes? Bürgersteig. So basically, wo soll so fahren ist eigentlich ein Verb mit Bewegung, aber die Idee ist, dass man bleibt immer auf dem Bürgersteig. So you're basically always on the pedestrian when you are driving it. So there is no change in your position. There is just movement. So since there is no change in your position, you're always on the pedestrian path. You could also say auf dem. Yes? Perfect. Man darf nicht dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren. Why dative? Because auf is a vexed preposition and the question is wo oder wohin. Here it's basically wo. Yeah, where does one not allowed to drive the bicycle? Familie Meyer wohnt seit vielen Jahren das Franz-Künstler-Straße. Family Meyer lives since many years in the Franz-Künstler-Straße. Yeah? So it's in der Franz-Künstler-Straße, in the street. Lilly ist auf dem Weg das Bushaltestelle. Lily is on the way to the bus stop. So that's zu der Bushaltestelle. Yeah? So she's on the way to the bus stop. Okay, der beeilende Mann hat nicht das roten Ampel gehalten. So the hurrying man had not stopped at the red light. So it'll be am. Wo hat nicht gehalten? Am roten Ampel. Okay, die Autos müssen Schrittgeschwindigkeit fahren, weil oft Kinder der Straße spielen. Now the cars must drive at walking speed because often children are playing on the street. Yes? Genau, schreiben wir auf der Straße. Ja? Marktplatz stehen viele alte Häuser. Das Marktplatz. So on the marketplace, many old houses are standing. So it'll be auf dem Marktplatz. Why auf? Because Marktplatz is plain and open. And die Frage ist wo? That makes it dative. Auf dem Marktplatz. Das Konzert findet mitten das Platz statt. So the concert takes place, stattfinden, in the middle on the Platz, so auf dem Platz, in the middle of the place. Platz is like a place, so auf dem Platz. Bei gutem Wetter gehen wir gern mit den Kindern das Park. If it's a good weather, we go with the children in the park, so in den Park. Ja, wohin gehen wir? Accusative, in den, in being a vexed preposition. Am Wochenende treffen sich viele junge Leute das Park. Many young people meet themselves in the park. So, wo treffen sie sich? In den. In is vexed preposition. It becomes dative because the Frage is wo. So we could write in dem or we could write it together like im. Fantastic. Sport zu treiben, to do sports. Fantastic. We have a couple of more. Or is it done? Fantastic. So this one went through and it went through pretty fast. So why not get started with the next one? So jetzt arbeiten wir an Adverbien. Now this one is where we work with the adverbs. What are the adverbs? We'll be doing like draußen, that is outside, drinnen, which is inside, hinten, that is back,
Vorne, that is up front. Oben is above. Unten is below. Da is there. Dort is further there. And hinein is when you go to a place. Yes? So let's find out how to get started. When it's a wo, we could simply use the adverb. If it's wohin or woher, we use a preposition and then we use an adverb. What do I mean by that? Let's find out. Bei schönem Wetter spielen alle immer in der Straße. Okay, now let's get this straightened out. So if it's good weather, all people play in the street. So basically, wo spielen die Leute? It's basically in the street. So outside, in the street. Yes. So wo? Outside. Draußen. We could write here. Draußen. Very good. Fantastic. And it went somewhere else. It had to come here. Okay. Unser Büro ist im Erdgeschoss, aber unsere Wohnung ist das im ersten Stock. So wo ist unsere Wohnung? Above, in the first floor. Above is like oben, so we could write oben. Yes. Our office is on the ground floor, Erdgeschoss, and our apartment is above in the first floor. Als die Zuschauer da reinkommen, gab es ganz viel Leute und Lärm. As the audience came in from outside, there was too many people and noise. So als die Zuschauer, now this is woher kommen die Zuschauer? From where do they come? From outside. So von draußen. Yes. As per the rule, if it's wohin, we use preposition and adverb. So von draußen. Fantastic. Yes. Okay. Mein Freunde spielen auf der Terrasse. Wenn ich frei bin, gehe ich das mit ihnen zu spielen. My friends are playing on the terrace. If I get free, I'll go above with them to play. So wohin gehe ich? Nach oben, towards upstairs. So we'll say nach oben. First the preposition nach and then oben. Okay. Es gibt eine Reihe her. Gehen Sie bitte wieder das und warten Sie, bis Sie dran sind. There is a line here. There is a row here. You go, please, again at the back and wait till it is your turn. Let's say someone is breaking a line. So es gibt eine Reihe her. Gehen Sie bitte wieder towards back. So it's nach hinten. Yes? Nach hinten, towards the back of the line. Und warten Sie, bis Sie dran sind. Wait till it's your turn. Warst du schon mal in Berlin? Nummer 6. Nein, ich war noch nie. So were you already there? Were you anytime in Berlin? No, I was not there. Nein, ich war nicht. Ich war nie dort. Ja? Wir haben eine Reise nach Berlin organisiert. Im September werden wir das reisen. We have organized a trip to Berlin. And in September, we'll be driving to there. So it will be dorthin. Yes, dorthin. We could write, it's missing from the list. Let me introduce you. Dorthin. Yes, that means to that place. Perfect. Dorthin to Berlin. Die Katze ist auf den Baum geklettert und ist das runtergesprungen. So from where has she jumped down? Woher ist sie runtergesprungen? Woher is basically from where has she jumped down? And it's a preposition plus adverb from above or from there. Yes? So she has climbed up on the tree and from there she has jumped down. So you could write von dort. Yes? So und ist von dort runtergesprungen. Runtergesprungen. Fantastic. Mark hat durch das Fenster auf die Straße geblickt. So Mark has from above through the window. So Mark looks above from the window down on the street. Yes? Or Mark looks above from the window on the street. So Mark hat
from above, von oben, durch das Fenster auf die Straße geblickt. Okay. Es gibt ein Gewitter, wir gehen dash. There is a bad weather, we are going. Wohin gehen wir? Inside, nach drinnen. Okay, towards inside. Okay. Du solltest auf den Eiffelturm gehen. Dash hat man einen wunderschönen Blick. You must go onto the Eiffel Tower. From there, one has a beautiful view. So, from where? Woher hat man einen guten Blick? From there, von dort. Very good. Super duper. Fantastic. So that was our adverbian. Yes. That means when the adverbian question is wo, we simply use the adverb inside, outside. When it's wohin or woher, we normally say nach draußen, nach drinnen. Yes. According to the situation. Fantastic. So you could run it back up and practice it by yourself. I'm sure you'll get the idea. So thanks for joining in. We'll be continuing, and the next time we'll be doing Leute und Berufe, people and the occupations. So bis dann, John Berlin signing off. See you in the next lesson.